Now, I would like to begin by hearing a little bit about your childhood in Tibet. 아니 당보스와 캬기 뿌구임베 갑라 아니 미치 칸데 요바디 직셰로치 사페나데디. Like, for example, what was your father's work in Tibet and your mother's work? 페차샤베네 캬 빨라 가르치 데요레 녜마 암라 가르치기요레 스펠레데디가네. 네 노테 그네 로바데 생각이 자용해지네. My family was an agriculturist as well as a dairy farming family in Tibet. 네 빠바테 다 농촌을 본초로 와. 농촌을 본초는 고사 본세에 대속이 가서 그래. 다 쇼폰하니 자와나지리. Shopping tower. In every area there is a leader, and my father was the leader of my area. 되는가 아마야 다 근데 이거야네. 되는 또 돼야다. 되는 농을 내가 지양마도 얘가야 말이야. My mother, she was a housewife, and she also milked the geese. 되는 나는 충충들 로 저도 나 그만 잡안 소이. When I was about 10 years old, I was admitted into the monastery as a monk. 되는 요마 잡아 말이네. 되는 총선 잡으래. And later, I married and left the monkhood. How long were you a monk? 자발로 가지 치니데 임베스. 잡아로 나로 쥐도 잡았지. 그 롱거스 디에서. About 9 years. Since I was 10, I was a monk. Since you were 10. Yes. When you mentioned where your father was the head of the area, what was the name of your village and province? 단다 캠파라 디 롱바 디게 답변부 레스 라브랄 엔 롱바 사자 디게 민 카르레사. 매 가바 고사세 되네. The name of our area is Gakucha. Ani di kares handangan su masona province lanas. Ngade na ta jamige na yur. La. Yur ta Tindhu. It is called Tindhu Tulku. It is called Tindhu Tulku. Tindhu Tulku. Yes. And how many people were under your father's charge? 아니 키랑팔라게 원래 미만 가지 지지요레스. 너 빠바체 뿜부 치아탄 말이 뿜부 지게 내가 전제리. 네 뿜부 들 고사 백색이. He was not the highest leader of the area, but he was under another leader. 디 뿜부 디 올이야 무세야 코로송 로주노리야리. 무슨 subject 주 유세거든. 뭐 토슈디게 몰라. 뭐 토슈 만다. 다 뭐 토슈는 간 농지 잡으려 봐. 농지 잡고 다 되는 얘기장에서 줘라 봐. 되는 얘기장은 다 뻥한 얘기장으로 뻥한 얘기장은 다가 고사세 뒤쳐고 봐. 미상안에 찍히랑 발라라. 네. 네 발라 만다. 네 발라 가서 그래. 얘기장은 오늘 뿜부 다 얘기장은 오늘 뻥한 얘기장으로 뻥고 찍어 놓으냐. 용 내가 생각 못 하시 줘요. 뒤자리니. So the king of Nangchen was the main highest authority, and under him there were 25 leaders, and my father was under one of these 25 leaders. 낭미 가지요래 라스팔라올라. 말해. 빨라게 올라. 미망 가지요레스. 빨라고 올라 뭐뭐 단 이는 신 인도녀는 로바 지기 자체함나데 뭔가 되게 놓다 신도녀는 신도녀는 로바 지기 자체함나는 코노니 이거 봐봐지 대노야 무슨 자슈 구치제어지네. I see. So 로바네. he said his father was the leader of the dairy farmers, and 미망 가지 미 가지 남이 가지. 뭐 빨라올라.
몸 땅 대대 지나시 대리면 가는 몸부터 루선하지만 다 무송티나 무송다 자기소는 되게다. I see. So he doesn't know the actual number of people under his father, but it is about 80 families. Oh, that's very large. Tipe chumboris nami kya jusiyo bayina. 네. And when you were a little boy before you went to the monastery, what was the typical day like for you? What did you do? Ane kya lo chugi ngun la thaba mandru be ngun la ai kya phu indu kane phu chinji chindu kane kya mitsi di khande da wuchi yores. 다파 나 저만 맞은 거 내가 루루다 전에 소고다다 내가 보거라 봐 돈도 좋은 소주 챙겨. So when before I was sent to the monastery. As a young boy, I used to look after the little lambs and the calves. Oh, I see. Did you enjoy that work? And the lega di gabudues di kabla. 아, Lega di 나 gabudues. 되는 거 뺏겨 보여. I was very happy at that time. Oh, wow. What other things did you do during the day, besides taking care of them, animals? Ane pepe da look to chodige yorwa. 네. Di lega dini maim ba lega shemba kharichim bes. 대 많이 받아 보고 내가 기억만 생각 로 종주 잡아치기가 봐. Lega shemba ke yorwa. Apart from these, I did not have any responsibilities. Oh, was there any school for you before? Dingonan lapta da wodoyor bes. 생각 럽다 요마다 잡아 럽다 간도 로말 요마리. 다 잡아진 선은 잡아는 되지 럽다 요마 봐. 고노야. There are no schools in our area. So when you join the monastery, then only you start to learn. I learned Tibetan and Tibetan Buddhist religion when I was in the monastery for 9 years. But when you were still a little boy, what was it like in your family life? What was happening? Were there many children in your family? What was your life like at home? Ane kya nala debe kablas. Endi kabla nangmi khatsi yore pugu shemba yorwe. Ane mizana dedu gane khande rashin de yore sa. 다 보고 요리 나 번자 나 마에 번이리 부모 싸우리. I have 2 brothers and 3 sisters. 나 부싸운 놈이 중앙들이. From the 3 boys, I am the youngest. 부모 싸우는 간이 중앙. And the 3 sisters are all younger to me. And what was your mother and father, did they have any special activities that you enjoyed or special festivals or holidays? What were your favorite memories of in your childhood? ane kyanzo mixe gidinde kibutanya dan dinde yorwe and kra pugu chinji indu kane kipshu de tenso khare dues. 나 충주에 갈 때는 간도 롱발이야. 약간 보다 두복이야. 시경이냐 때는 흘라서야 그래. 흘라지 손에 때는 롱바 소마트라는 때 따주 맨날 배. 따트는 이제 좀 뭐야 니마디온 소야 땡이 배 시보이면 가지고 시험을 시작해요. Every summer on the first day of the 6th Tibetan month we used to have a prayer festival, and during this time we used to have horse races, and that was the most happiest moment I have. Did you race horses too? I can't get you best. 따주 돈요. Yes, I 나 have. 따주도 뺑 개봐요. I'm one of the best. 맨날 작은 개봐요. One of the best shooters. Tell me more about those 따주도 races. 딱 고는 감만 주네. 때는 사도는 딱 같은데. 때는 맨날 잘 뱀뱅을 뽑았더니 내가 맨날 써보이 맨날 따 맨날 뺑가 보이네. I like horses and guns very much, and when I rode the horse, I would almost, I could pick up a kata which was left on the ground while on the horse. And when I shot, I used to have a very good aim. And how old were you when you were doing this? ane dinde chibe kabla lok haziresa. 다 대중아 로지고 대 잡아 세디요 공동 소 세디온데 따주 제사랑가 마 용이요. When I 그 rode, 좀 듣는 게 따주고 다 잡아 제사나고 마
오늘 15도는 요 총이야리. When I rode, I was about 8 or 9, and even when I had joined the monastery, during those happy days, I used to come and ride horses. That time I was about 11 or 12. Do you have any other favorite memories of your childhood that you could tell us about? Ani shemba inde ya kibu chungba dinde semba la tenya dinde manzula sheya US. 예마 되네 무슨 당가도요. 보고 되네. 보고 총조 강가 잡아 맞은 거를 보고 총조 되는 게 되는 예마 도래 되네 되는 야 투도나 동 샤조 조마조 샤 조마마도 요마다 시효마는 동. 나 되네 제니마 되네 되네. 약간 되는 고포가 되는 보고 총조 되네. 파마노 좀 거가 되네. So before I joined the monastery as a little boy, I and my friends, we used to have picnics. Our parents would give us food and things to cook, and we used to make tents on the pastures and then have nice fun then. Tents on the pastures? Build a tent. Yes. 구르푸구요로와 빵가길라야. Yes. Tents in the pastures. What were the tents made of? 구르든주 가리스교레스. 구르든주 다 사이 간데 틀이야 렌샤티 꼬모시라리. 근데 이나요 되는 책 무슨 지하다나 그 종교다나 야야야. So in my time when I was younger, cloth was very rare, but there were some families who owned tents and we used to borrow from them. Did you stay overnight in the tent? 아니 gonda kurbulin yegi US. gonda 봉초는 그분이 밤에 소만 팔로는. Oh, we used to go back home. We were too scared to sleep outside. I heard from some Tibetan children that there were sometimes scary animals out in the mountains. Did you ever see anything that was scary for you? 아니 뭐기 코야라 스리간드왈리아 셈젠딘데 요르시기두스 셈젠 다멘데 리다 셈젠딘데 아니 캬난딘데 투뉴베사 땡을 롱발레야 러다 롱요리 짱요리 샤요리 러다를 맞다 나메르다 롱 짱 샤 되는 나와 됐다는 지요 말이 되 데모 당원요 말이 다도 시기요 말와 다지요 말이 당원요 말이 톰요 말에 당원요 말이 Okay. 데모 대짱가 In my area we used to have gazelles, deers and musk deers, but we never had tigers or lions or bears. That must have felt much safer. 다단 식든주 매웨나 데스 템바로아사 나는 생각하는 걸로만 신나요 말이 신나면도 따로 능통해요 말이 Since there are no forests in my country, in my land, so we do not have tigers and lions. Yeah, I see. When your mother was at home and cooking and taking care of the family, do you remember what the favorite things you used to eat when you were growing up? What was your favorite food? 아마기 칼라스기어와 나리아. And 아메 칼라스바 나네 칼라 가슈다 지가 심슈도 지서 가르쳐 소유스. 아메 칼라도 뭐그래 야냐나 때는 오마 니네 깨야 여러분. 오마 커티스 카지 차이와. 네. 오마 커티노 때네 추랑 몸보치야 때때 때네 가서 쇼테줄로 테투도 동안테네 아메 땡게 So after my mother boiled milk and left it to cool, a cream would cover the top. Then my mother would add cheese and curd to the top cream, and then used to give me. That is what I used to like the most. It sounds delicious. It is delicious. It is delicious. You mentioned this important job that your father had. Is there something that you can tell? When you were a little boy, did your father have this job, where he was over those people that he talked about? Yes. Was that significant or important to you that he held this position? Campo Chinji Indigan to the Palatista, Mithor,
meet this mi che tharwa kya lungbe na ne ya Re. pala mi che che tharwa tharwa. and didu gane ane susu gi di ko la tenso da khare duwe sa di ke chimbu mi ke chimbu ji yin zani kya di kabla samju da ke yewe sa 다 티콜 미세 가서고네 당을 롱바텔 뽐보지라 뽐본 건 오네 달리가 챙기라 봐고 lare 뭔가 오네 내가 챙겨도 다 빠바티야 다 뭐뭐 칸치 투로 봐 칸치 투를 때는 매직 칸치 카데지 파자데 게 마자데는 되게 깨자 가리히게나 디쿠니에네 야 뽐보텔 쇼고야리 One of the works my father did was if there was a friction among any of his people, then he would hear both the sides and then he would have to report the same to his higher authority. 되는 게 되는 거 그거는 가르쳐고네 다티 간주도 내가 줘야 평소니야 뽐mol이야 깨쳐 싶을 거는 되는 뭐지 가서고 다지 지금 줘버리네 지금 대수 뭔가지 되니까 싶어도 응업하기 제가 말해서 뭐뭐 깨나요 정말 제거네 My father used to be very popular as a very just man because if the two from one of the two sides, even if one was his friend and the other was not on very good terms with him, but he was very just and very fair. It sounds like you admired your father very much. Kya pala la pe kya ta mi ya kuch tsugu yesare sa kya 다 mi ya kuimba. 빨라들 농만이 뭐 demba 뭐 정말 질 뼈만에 뭐 정말 지는 건데 지금 소막 All the people of our village, they considered my father as an honest and a just man. Could you give me an example of what kinds of debates would he try to settle? What kind of conflicts? Any say dinde khande shorne pala jala thugiyore dinde kora chikishero ta mezan che shorne pala jala yungyorwa and say khande dobo dinde shorgiyore dinde chiklavro chida 일단 라면은 못 먹어리 기타 소리가 제 롱나티는 꼬마냐 소리가 제요 자사 소소소 자가요 마 자사 통테는 한번 냥 지금 지통 자사 통 뭐서 연다 지고 생년간 딜리가 통 주가쇼 대 많이 방테네 지 김이 초가가 바로 되는 주바쇼 주바쇼 다음에 되네 내가 놓은 얘기 영무서야 돼 소말이야지 제도 충충 진이나요 주바단이 되네 세상에 시리 시에게 충세 농리 시에게 여러분 So some would be small, some cases would be very small like theft of a sheep, or sometimes it's about land where you graze your animals because some people would graze their animals on the other person's land, and some cases are friction between husband and wife, and they also brought it to my father, and even murder cases. Interesting. Were you able to listen in to these cases as a young boy? ane campo chinju nang le yobe kablia dunsu nyenge yobes 혈압 도면 지금 대파게 깨졌도 해 생겨봐 보고 좋은 일에 혈압 도는 지금 I used not to be that interested. Yeah, it's adult kind of thing. 다디 미친부 계절 왔어 이기래서 Yeah. Could you please describe just what your home was like, and was it in the country or in a village? What was it like? 그냥 난게 거티 스테시에 잡다서 강바디 칸데 유메다 카와 유메다 딘데 걸래야. 네 노테다 제동 네들 콘슈마 이반 로파니가 이반 코마야리. 되는 모아는 로팔 메시지게 된토 된가마도 이반 마 용고마니. 된가 연마 된가 행안이 대생제 소마 일인데 되는 마 로파마 포테는 생각되게. 강바니 여와. 코마치 코마치 되는 로파 다르바 바. So we are nomad in the sense that during the summer season we used to live in the house where we have our agricultural land, and then after that we used to go high up in the pastures land to graze our cattle, and at that time we used to live in tents. And the whole family went? 아니 낭미 창만 두고 열외 된다 족과잘 두고 가네. 너무 소만 로야리. The whole family went. 소만 로파야 한다. 되네
Tenga ma longa no soma ma singal ma senjeno ten ma yo yari. Yes. Ta longa se ten longa bi shul de za ma za de senjel sa jini. Yeah, so during harvest time, all of us used to come back to the agricultural land and for harvest, and then we used to feed the cattle with the grass and the hay. What was your favorite season? Gashu kadi insa tisu. Ah. Tisu gashu kadi insa. Logic nala tisu gaj yo right. Gate. Ah. Gate. Poda Thupa de Dumba. Tel nam meto sal meto che nam ne chaba ma la ka yo marwa. Tene senjel shashi shamo je ta to pe kon po sha ya. Tene yo go yorba. Gashu te poda Thupa da Dumani. I love the months of the 6th and the 7th month of the Tibetan calendar because those days, in those months, we used to have beautiful flowers growing in the pastures, and the cattle could graze a lot, and the horses and the cattle were at their healthiest and fattest best. Nice. Was there a temple nearby that your family went to? Ane nangi dam lai gombat dan hagan dinde zalani kyanzu khande yore dil dugi yorwesa. No tal ne yo mari pata tra de lumbarelta gumma ni re sana tin yorba. Tene nga ponja gumma setere. Na tabaja sange lumba totong gumma te ponja gumma segere. They went to the Pongsha Gompa, and he was a monk at this monastery. Oh, that's the next story I want to ask you about. How did you go from being a little boy at home to becoming a monk? That di jela di korke je thia is di tung de legi is gomba kor la and che pugu chinji jina ane thaba de khandes chebresa nga re nga pugu choncho de ta nga no nga po saung ne chong ba re po saung ne chong ne nga de lu so ya mo so jele po saung na chong ta ba chegre ni ma na chong ta ba chegre ya na chong ta ba chegre. So chonghyun ta ba chegre. Tenga po saung ne chonghyun nga de pamak te chong ta ba chegre te nga no ga ta te ga bo che te ta ba che ngono so ne. It is the tradition that in the family the youngest son would join the monastery. If it was 2 sons, the younger would go, and 3 sons, youngest, and even it was 4 sons, the youngest would go into the monastery. Since I was the youngest among the 3 sons of my parents, so I was sent to the monastery, and I was very glad to go too. Can you tell me of why you were glad to go? Karichene kya doya deba chungsues sa gombaleya. Ta chongcho dengan che gomba no le ando de gomba le che kaso gore platin cham tere che katin cham te ta no ni gomba che jayore ne te tere che lan cham na nga yogo yosari sa tere ge zo ne te zo tere nyanya chonjo so la te zo te gomba so te zo pami ge so la nga no te gawa zan ro to na Cham tabya. on cham lan cham nga pe gawa ge. So, yes, in the monasteries, there used to be lama dances which the lamas perform, religious dances. So I used to be fascinated by that, and that's why I wanted to join the monastery. You wanted to learn the dances? And cham di jangi thoswesa. And cham jangi to tenga cham jangi. Yes, I did, and I learned. I do it very well. Can you do it today? Yes. No, I'm old. Too old for that. What did you like about the dances? Or was it the mask, the costume, the music? Kadiresa kyan cham tabya gaya de chik thuglo dunzure chik baada ani thaptanda Recha yorwa dunzu khandires kiran gaya di. Ne taun che pugu no are ba ta che ba ko tene kushin ramane tin ta ko yorwa tene ko tene che yopana no ashane tene. Yes, I think it's because I was just a child and I was fascinated by the clothes and the mask and everything. Very beautiful. Were they very beautiful and scary? Yes, it is. Yoko yori, sheno sabo yori.
Tene che yang ngan cham nega momo cham nyo. Tene ngoma ngano nyanyo po chung chung ta de tene cham ke te che mwa kunge che yori te momo me te mo ta de ba momo no ma pasa ja momo shemo ke tene tenge pe tenga go to ro ngano ngolan cham tene che ma momo cham momo shemo ke tene che. Yes. Just as I had seen as a child the masked lamas frightening the children and people in the crowd, I too did the same when I got the opportunity. How else did your life change when you became a monk at age 10? It was 10? 10. How else did your life change besides that you got to dance and wear masks? 참 타야든 좀 많이 봐. 셴바키랑기 가서 미지 간데 요와 드로스웨스 보고 친주 낭네 제는 잡아나 주디가네. 잡아놓을 판도죠. 봐 주디다 주부 간데 탭스웨스. 다당에 공원이 쉬지지 그래서 그래 나는 제 다다다 플란청년이 여고 샤와야 돼. 근데 제 몸을 샤모 거야 도도체 여보 여만데 그 돌아샤는데 되는지네. 근데 파마게 다 보스나면 보지다 거를 잡아 제조 신고야래. 그 잡아다 나오는 신으로 마시로 그 룸바티고 루솔 보스나오는 총안 잡아 제조네. 되네 장가 고마체리. 그냥 미지 간데 요와 드로스 나라다. 그래. 파 곰바나라 주니. 띵은 라캬 낭라 데요와 파마잘. 아니 곰바날 파주디 파마요 마레 가르치요 마르와 이 요와 간데 드로스 나라 그냥 미지라. 다 제또 제게 저는 요아세나 다 그노 파치나 되는 노 데데나 그렇지 수고လုပ်용다 내가 노이지 이게 또 가섭되면서 요 말이 뭐 번역 게마트는 얘기식 말이 데데 그노 데는 되게 거의 요거 여러 봐 거의 상고 요거 뭐 대추고 하고 생겨 여러 봐 되네가 나는 동호지요. If one stays at home, there is no education at all. And my brothers are also not educated because the older ones stay at home. So when you join the monastery, then you got to learn Tibetan and religion. So I have great interest in that, and I was able to learn that. Were you considered a very smart little boy? 그냥 종아 당지기 여러왜 보고 친지 인디가네. 보고 친지 종아 지기 당라 지기 여러왜. 그래. 짱보다 지금 당라 지기를 친지 인디. 나 보스 싸우는 빠바가 나 종아리 생기래. 대체돈 뭐 근데 정보하는 맞지매. 가나는 정가 주고 빼대 보여 마도. 근데 그노를 했더니 다도 노니지. 얘기 빼셔도 러비 오스는 저도 막 동화하지 매. 불쌍을 좋아하는 것 같아 그래. My father considered me the smartest from the three brothers. But when I joined the monastery, I studied, but I think I was just an average student, except that I had a very athletic body. And I could do the cham very well. The cham? Yes, the dance, lama dance, yes. You could do that. And what can you tell me what subjects you studied when you went to the monastery? 아니 곰바 나라 롭첸 가리 장브레스. 섭지 시험시 다 코노 다다는 제 대륙을 잡다는 게 섭지 제요 말이. 다 돈을 얘기 하고 랍. 얘기 랍자더니 용 빼야 용 되니. 되니 지글하래. As in normal schools, yes, as in normal schools around the world, we do not have grading systems like grade 1 or 2 or so on, but we used to learn the basics and then we have to learn the texts by heart. Was that difficult to memorize all those texts? And it better than to bet the ngakto juya di kange dues. Kange shirayo. Peja peto lo tepa kimbo juti gorwa. Yes, it was very difficult to memorize the verses because after memorizing we had to recite the text in front of the abbot, and if we fail then we get a lot of beatings. Were there any teachers
or that you particularly admired or remember from your childhood? Who were your teachers in the monastery? ane che komana debe kablarwa kya yigilavni gigen yorwa gigen dende su jigmikse ge tenya dende yobesa gigen tengi dues yakji takap tidinga pekya labdi gege tidiga nong jo moto tene chomo tendilia kima ton sang gumba tegene tegmari tene gege todang pe duchari tendiga ta tenson ni gege to kari chimoriga nge misi tegena nge gege ya gege chizesya gege chiwari pe kari chimone tenson ngane sanglo tonde chongchong nga gege te gagme ku nik tangbo chi tane ngando chulon ro mi chu yega lab tir chi gagme ta tenson gege de kari chimone sang tendiga gege chizesya when I was in the monastery, I did not like a teacher called Chidze because he was very strict, and we had to recite the memorized text to him, and if we failed he would beat and would not let us go out too. And then I used not to like him very much, but as I look back I see that he was a great teacher. What was important to you that you learned about your Tibetan religion when you were a young man, a young boy? Kya lo shemba yinduista ngaju nangbe chu jang yorwas dine ji ke chembu ji khari jang yinsa nge nom chu no ya ke cheshu na de kap te dia kyonji sa yong jere la kyonji sa yong jere te yong de pesha ta se jagan ma ta gre tin kimbo te jagani pesha tsang ten kinji shiwa la se gre tin ji ya pesha che te nge tonu pe yo te tonu cheshu na nge te chi ni kyonjik njung Kyanjin shiwal ha kyagarwa. So when I was in the monastery, I concentrated and learnt about Kyunjuk, which was a book written by a great Indian saint called Kyanjin Shiwalha. What did you like about what you learned? Why was it important to you? Di 가르치는 향게 다 개침보다 약부 통소사 균죽대. 다 기능 그래서 그렇지. 추노래. 다들 추시고 말해. 네. 다들 추테노야 개와도냐. 대츠말이야 된다 태야다. 대 비파도나 냐완도야다. 되는 뭐야 싸움나다. 되는 지 로제 예방 싸움을 tilton다. 되는 말은 아니면 그 로지 추티 놀려야돼. 되는 제는 게 대 요거도 되냐. 자유 추소만을 되어야돼. 무슨 윤지세야 되는 요아래. As it is there in every text of the Buddhist religion, but especially in Kyunjuk, it teaches you to earn merit and do good to others and not to do any evil to anybody. How has that teaching helped you in your life? 다 네 장사베젤 아니 그냥 믿으나려야 되는데 팬 토야 되는데 중베스. 다제 대수 배송도 간통도 선하지 다 대송도 실을지 생기는 연세시야나 이 대간원이 냠다 사오 못지만이지 오네시 가서레섬 대체용 대야 도점내시 용치 냠다 되는 생실시 책공바 차대야는 대간원이 먹공바 차대 동문날 이 침모지 돼야 고모리는 일이 쳇날 제 또네티 되는지 생기 누구때야 telya 먹어가지 장 hinge여가지 취태 때문에 대세 용도 대세 용도 이나 야다만 냥을 투요 말이. Yes. So yes, it has helped me, and it has helped me to be kind to others and to those who are in suffering, even if they are dogs or other animals, and then not to kill even small insects, and then also to give alms to beggars or poor people. It sounds like you learned a lot.
Mangbu jang shasa. Mangbu yaku jang dusa. And he also said he is not able to do everything 100% of what is there in the religion, but to a small extent he is able to perform it. So you were in the monastery, you said about 8 or 9 years. Is that correct? Lo gegoji goma nala derwa. 9 years. 9 years. Yes. Uh-huh. And are there any, when you think back on those days, are there any special memories or events that stand out in your mind? Tanda pateni susugi gombe nala lo gu deba mitsidila pata wa inasrwa. And di nane ene chik tenso da chik hari chi yungu dwesa tanda. Chungba chik. Ta te misika chunga manu. No any special memories as such. Did you see your family at all when you were in the monastery for visits or go home? Ani gomba nal debe kableya ani nami thu yorwes chiknalaya consent roya da dine yorwes. I used to go once in a year. And we are permitted to stay about 10 to 15 days with the family. What season did you pick to go? The tuzu kandejila dugu yosa. It's yeah, I used to pick, the month of June, the 6th month, not June, the 6th month of the Tibetan calendar, because that was the time when it was the best with the pastures full of flowers. So that was the time I went home. Was that the time of the horse races too? Exactly, that's the time. I knew. Good, it was good planning. Good planning. What caused you to leave the monastery? Gomba karecheni shavresa. Gomba yaya tenga lo Tesibo ting mun nga lo chibde yimayo tende chinga gomba tiga larong chere. Laro tiga gombe ya niba yaso. Changze yadu tene nga kaba kasal ya lasa ma ja salin ka tatendo tene pa sobu yo tene tsungdo yo. Te tsungdo tene ka tene kaso gota che roba toson tene posa janya yare. Posa jojo yele tene che tsungdo tene gomba tene che tene ta che tango ma ya tene shari. When I was about 17 years old, I was the treasurer or business manager of of the Tindhu Tulku, the incarnate lama of the Sakya monastery. Then as a business person, I had to go to Mongolia, and I went along with many young boys of my age. And during those trips, then I left the monkhood. Can you share with us what made you want to leave? 아니 가르치니 육샤레사. 된다 띄워디 가르라 투레사. 공부유 자장 유야디. 저도 그 가지고 답발하는 말씀을 제 잔다 자방 뭐만 해마더라. So the main reason was the wild ways that we followed. Could you name a few of the wild ways? And we won't tell we won't tell the monastery. Name a few, just a few. Bangla 가르치래 디 뉴뉴 카시지 랍다사 데디 bangla 치야디 랑가디. bangla 치야 대당은 소볼 총장이시. 소빌. 소빌 총장인데 내가 노로반 잡았기 그래 대마도 포사전이래. 그 포사 근육이 들이 소빌이 재미들이 챙도. When I went to on this business trips, only one was a monk like me, while all the others were young boys, and they used to go with Mongolian girls. Yeah, so then we couldn't
live as monks anymore. anymore. I, I understand Mongolian girls are very pretty. Yes, sambala Mongolia-gi sokpoegi pomodenzi penning jibu yoresa. 도 Yes, they are. They are beautiful. Why did you go to Mongolia though? I don't understand the reason, the business reason. 소폴라 조야기로와 청디 튼다디 간데레사. 소토나 소포네마 ndo 파 꼬아다 비파 끼네 너마 동요리 꼬아다 말 So we used to deal business with the Mongolians. They would give us grains, while in exchange we gave them leather and wool. So it was a trade mission. So the 청파 청주부 야외야 된대로와. 우리 컨돌파 비다 꼬아다 말파테 내가는 ndo 동요리 We used to give them butter too, apart from leather and wool. Great. And how is Mongolia different than Tibet? 소율디 벼다 만dra와 카가 가리도사. 속불 롱바디 벼다 만dra와 카가. 소포 당하면 소포 내지는 사가 없어야돼 사가 없으세요 소포노데 사가 없으세요 소포 내지네 하나 난서 소포 되는 판에 말이 근데 제통 책이 그 캔슬 롱바 투데요와. 도 상동 중간 상동 추리네 소포 되는 판도 투마니 사가 된로서 사가 없으세요. So we did not go right into the country of Mongolia. Where we went was called Saga Osu, which is very close to the border of Tibet. And there were traders there that you would meet? 아니 파겔라 속부기 청바디데 델 투구여와 캔 사가 우술라. 속부기 청바던 쪽에 사가 우술 투구여와. Yes, we used to meet the Mongolian traders at Saga Osu. Was Saga Osu a city or a village? Saga Osu 싱에 정바 춘주레 정케레드. It was a small town. 정말 고프댕이나데. 되는 고마이나 고마 둘줄 아테네. 그 근육 타나마 너도 쏟아 꺼내지. 산산이나 동인 많이 그룹포딩에. 그 정말 고프댕이 되네. 그래서 딱 너무 빌이야 야야 정말이 노. So Saga Osu is a small village, and the people used to live either in very poor houses or they live in tents that were made from wool. I see. Yeah. And did you go a couple times or just one time? 추청갸가라 소유라야 탱마찍 치미로야 탱마카시 치요래. 대만이시. I've been twice to Mongolia for trade. For trade. And then did you stay in Mongolia or actually come back to Tibet and leave the monastery? Any two 별로 two 수술 롱발 two 용으로와 any 곰바샤로야 탱만 니바딜라. 되네 대만 이번 사람한테는 당에 곰바쇼이. 당가 잡아리 맞응. 잡아는한테 곰바쇼이 라는데 라롱한테 니만 단홍에 먼저 기대. Okay. So after his second trip to Mongolia, when he came back, he took permission from the monastery to leave the monkhood, but he continued as the manager or business person of the incarnate lama. And then where did you go to live after that? 아니 곰바네 맛 잡아 만친 맛 대한 사디 가와 데브레. 달라로 되네. 라로 되니 봐라. So he lived in the house of the house of the incarnate lama Tindhu Tulku, but he had to derobe and then wear lay clothes. And did you stay single or get married? What happens then? 아니 찬스 갸브레야 소스 찍고 치니 데브레스 찬스 치니. 찬스 갸브레야 소스 찍고 치니 데브레스. 찬스 치는 가면 기쁘치네. I remained single as a business manager or treasurer of the lama. So he got married prior to the Chinese invasion. That was around 1957.
He was married in He married. 1957? Yes. Who did you marry? 아니 술라 창스 겨레사. 총사 대 다다 당가 창도 제사게 라마 제르바 디스는 뭐 보마질 Oh. 총사게 I married the younger sister of the Tindhu Tulku, for whom I worked as the treasurer. Is that who his wife still is now? 단다 다가란 창스 겹교 김에 다란 르웨사. 알아 단다 김에 다란 르웨사. 대가노네 Yes. She's the same person. Yes. That was a good blessing for the marriage. Oh, 야고 충분해서 디가블레야. Did you have children? 아니 보고 준비해서 캬니라. 보고 번에 많이 내려서 보기니죠 We didn't have children while in Tibet, but after coming to India, we had two sons. You said you were married 2 years before the Chinese invasion, and you were married in 57. When did you first notice that the Chinese were in Tibet? 아버지 창사 제도간에 다 개미말랭에 로니스게네 레도와 ngap중aptin lo situ간에. 잠만들 햄사네 나는 많이 집시하고 잠해라 The Chinese were already in my side of the country. They came in 1949. What did you see when's the first time you knew or saw the Chinese were in your country in 49? 아버지가 룽발라 개미 통야디 다 고야 인바이네 통바이네 디 투주 가두레서. 잠해야 제. 당내 놈발이야 다 선생 빼자가 때문에 나 총료도 나 제는 선생 빼자 요 말이 Siling Tuja. 다 잠 공타데 이집트 시골로 해네 Siling Tuja's na sure. 선생 빼자서 자리다 자케제 레디 자리 Jamira. 잠으로 Sure di. Jami pemburwe. 다 선생 빼자 선생세 잠 ngadi 봐 ngand 상상 Las. 자케시 전조리 지금 간도 종네 달로 몸보리 잠 제 로하 가디에 시토고만도 Jami mabu dingapchunga 다 잠만 입시고로 해는 간도 Yes. Even when I was a child, there were Chinese in my part of the country. They were the Siling Tuja Chinese. They are Chinese Muslims, and they have been a long time in my part of the country. But it is only in 1949 that the communist Chinese came into my country. And what did they do when they came? 아니 재미 마부 등슬리디 간에 가르치에서 사 캬스롱 발라. 잠만 보는 내는데 다다 나는 선리 떠자가 갑대에 선리 떠자가 갑대에 다 선리 떠자 오면 방간도 플러스 선리 떠자데 잠만 뭐니 따라 란을 투바자는 거래 가와 두고 란을 세서네 용바지래. 롱바 잠 코노 소는 말이 되는 투바자는 선리 떠자가 다 잠만 뭐라 가고도 대처럼 소야 말을 용고도 되는 간도 없어 되는 나도 간도 뽀만은 다 말을 용나 간도야 말을 로jo 요 말이 말을 로jo 메서도 되는 간도 요 말이 대 많이 봐 쳐는 소야 로바 그런 거다 가타는 생이 일라리 대나 쳐는 소다 간도 롱바세 네야 다 나서 섬어 따로 총총이다大动作挺好些，大动作些，大铺那时候上班的动作情况，天天就是说，大妈呀，这个有些工作呀，大人都说情况的东西，跟出去的咱们生活在讲，出去毛当的起来要嘛的，有的。So the Chinese, Siling Tuja Chinese and the communist Chinese, they started fighting at a place called Landu in China. And when they were fighting, Siling Tuja Chinese were almost being defeated by the communist army. So the Siling Tuja Chinese, they called the leader of our candidates, the leader in my part of the country, and told him that they have to get prepared to fight the communist Chinese army. But their leader told him, our leader told him that since we do not have any military education, we cannot come and fight. So we were told to get ready 1,000 male horses.
by the Siling Toja Chinese to defend their country. And what were you going to do with the horses? And ta tongra chik di 가르치야 했어. 다 코로소 된 주샤시라고 요 말이야. 코로소 마음은 쉬야니가. 되는 간들 농방이야 다 동라지 눈에. 다들 로충중. 다푸. 나서 삼바지. So 대대지 다 동라는 되는 선행 갈파. 농지 접어다 되는 건 농지 접을 되는 얘기 상가서 동안이 상가로 봐. 동안이 상가 번이 상가 농지 접어. 뒤쪽집에 다 동라 대파 마이송 선을 될 때야. So when our king was told to provide 1,000 horses, the condition was that the horses would be young and male horses. So these were for the army of the Siling Toja to ride and go into war with the communist Chinese army. Oh, against the communist Chinese army. Against the communist Chinese. Did your king do that? 아니 현재 동라 직대로 난칭 가보게 되지. 다 동라지 돼. 다 동라지 돼는 그거 란드는 쇼사래. 란드 쇼네 다 선은 야마마 해디야래. 팀마 동시야지 pombo져라 봐. 건나는 편이 태를 준서네. 아, 실링기 뱀보디. 선은 pom보대. 마토. 다지 그 야만생 마본생들 봐. 마본생들 다그 나도 다 동라지 돼 선은 해도 다 모타 요만은 다 지안도네 니마 바치 니마니 상트니 선을 해버리. 근데 팽이 레드 선을 쇼사래. 잠만 봐. 그게 말랭이라. 코투산이 그래서 가사네. 되는 맛이 소리야. 선을 떠잖아. 나오는 선 소리네. 나오는 선 소리. So when our king and the ministers got 1,000 horses ready, and since we did not have any transportation system in our country, these horses were rode for 25 days to 1 month to reach the place where the fighting was going on. But by the time the horses reached the place, the Siling Toja Chinese were already defeated, and their leader, the Mato, had already escaped by flight to Taiwan. What happened to the horses? 아니 따던주 가르치래서. 다 저것들 공사대야 잠을 쇼래. 잠을 때는 당간에 자듯이 돼 저는서야 내편도서 고중 된 자다 때문에 부가 되는 거는 대닉상에 따동는 잠을 안 자다 부가 용이 대자듯이 하지. So when the Tibetans reached and they found that the Siling Toja Chinese were defeated, what they did was they offered the 1,000 horses as gifts to the communist Chinese army and told them that we had brought these especially for you because we had heard that you had come here. Why do you think they did that? 가르치는 체레사. 네 가르치는 체레사 딘데. 개미라 가르치는 퓨레사 개미 마불라. 다저 신을 봐마. 다 마시 송 마도는 쇼서를 봐. 나는 마시 갑데라 선을 갑데라. 당연히 pombo 선을 때자 코 쇼니 잠마버 쇼니 코투서를 태벨 투서를 그래서 당연히 때는 그 모습은 모통 제약 치들 때는 딱 다동사 풀이. 그 처리야 야바 이놈이 마시 송이야 나도 세로 말인데 근데 하고도 봐. 다 마시 송 담에 동서 나도 양양이 쉬고 쟁이 대에 다 대처럼 담에 동서는 나도 가보충 세다 동선 야다 풀가 용이 라다 놓지 좀 있다가. So it was out of fear that they did an about turn and offered the 1,000 horses to the communist army. And they also told that because the Siling Toja were actually defending my part of the country, since now it was completely rooted and the leader also had fled. So there was nothing else to do but then offer it to the Chinese. And the Chinese took them? 아니 개미기 디키르웨. 야매케. Yes, they took the horses. 다 그놈 마운 잠삼 튀는. 잠삼. 그놈 마라원 해로 왔다. 뭔지 저번 얘기상 pom만 마운이라 봐. 근데 잠삼 튀는. So when the king of Nangchen and his 25 ministers returned to the our part of the country, they came along with 3 Chinese. And then what happened? 아니 가르쳐서. 다 잠삼 때에 잠 때는
jam samde tene karsa kun pombo temel tebe ya segre Tepeya. mo sang no pombo tebe ya segre ni tenye ngi teng mando ta tene che kun kama kasan ro tene gomono tene ro tene gomono yan chome pa garwa ten chome tunda kare ne pe kare yoris ko la ka jupa je ko tene kona tene yegi yorwa kona tene chonne ne che don ni bul kare yoris ne yan pima kare yoris tene che tene ko yene kolya mama ma sonne tene jamre re ngadu ya ye kana do ko tau kondo ta chonje ne lingora ba ko jini gogmudo tene che kono jupa ji sunne kono po samde kaba kasal tene so chia de goma chanyang nan kono dogre ten chome pene kan pemba kari yore tene yen chao ye chiang gan tene ne sun tong gre tene la pun tene la ka kong yore we tene na de goma chanyang nan do tene pumbo tene non yong gre So the group leader among these three Chinese that they brought together with them was Tepeya, and this leader and his two assistants, they went into the temples and then they looked at the butter lamp offerings and then the water offerings, and then they questioned the Tibetans as to why they offer water to the gods and questioned them, are the gods so thirsty that they will drink your water, or why do you offer butter lamps? And then with a stick they tapped the idols in the temples and then said, what is inside these idols? And then what happened? Any 가르쳤었어. tene tine chine ko tate pache simo ting mundu te yito gojang yipche shebdu sheji chile yamba yo ja karsa te jam samde ngandu mal hende tene kono ta chi ngandu mal ya ta sonle to jag pombo tine ba tondo soma te chondo pando gogres sakende de chong mares te kundu ha ko de ta yo pomyo te kondo pombo te sonle to jag pombo chimo tana sore te kondo ronshi jamso te sore pa lo So I'm not very clear whether it was 1947 or 48. Siling Thöja, they committed suicide and some of them went back to their country. How did the Tibetans feel about this incursion by the Chinese? 아니 페바 속에 겸이 딘데 센줄 제바딜래야 가리삼소 와서 na 겸이게 센줄 제바딜라 아니 가리삼소에서 페바 속에 ta tedi tende siana ngando che kondo pe masi karse jam kondo te masel pinho chenge da tene tega noye tega kono ya zenja ro ti machi tsona tega noye so su lumba ta papa ga pomba tini yorba tondo pa tene tami tone tak karse ga mo ton ma so jine te kono jin ta lam ka bono te je te lehi tini jan tene momo ngi cha chine te chana go ko ten tai mo mo te gare te kono ga leji to tene che mo jopan panjo mengi tini leji jo tondo tai te tondo ya kono ngi la dani tene che yapo shwe che ge lehi te ja tene momo tini tang go ko So they told the people that they had come to help them and that their coming would be very beneficial to the poor Tibetans. And they told the people that they would oust all those Tibetan leaders who were not just, and also they distributed silver coins to the poor people called Thayen. Did the Tibetan people believe these stories? 아니 페바 속에 동동서 이체르에 겸이게 시교 겸이 딘데 랍디 페바 속에 이체르에 ta che no mo lo jo me se ta toma ko te la ne yi chere ta yo Yes. go ta ma son son te ja ta me sa son te ja ten te se yore ten che yo te sa re mo non te ni che ta ko ne mo no ya to no yo ma te ne pombo se ando ta me go ya te ne ko pe ma se yo go chen yo te ne ye mo mo lo jo me se te sa bi soma da te ni che Yeah, yes, the people did believe the Chinese when they told them that they had come to be beneficial to them. And also because the Siling Thöja officials have not been good to the people of
our area. So when the Chinese said they would be sent back, they were quite happy. What did the Siling Persia people do that was not good? Siling Persia기 kami tunju kare dukja cheyore pheba cholaya. Siling Persia tunjuya Siling Persia ngi tendine nganu lomba hepsaga. The long kind of thing he told me. Hanan Musia Siling Persia nganu ya lost some soluya Siling Persia ni resi atini magiba no tini shebanu konyo. Even as a child, I remember that the Siling Persia Chinese were in my country, but I have no exact idea dates of how or when they came. But I have heard some of the elders speaking that we have been 36 years under the Siling Persia. And so, what happens in your experience next? The Chinese come. They say they're going to get rid of unjust Tibetan leaders. They give money. What happens next? 아니 안다 콘수기다 무제 아니 배바뱀보 독자에다 창만 매버스 된데 지기 슬랍 아니 디젤 아니 개면서 가르치야 고주래 다 되는데 되는 잠 뭐시 되는 뭐시 Then slowly more and more Chinese came. 되는 뭐시 되는 다만나도 다 그래서 ngọc ngặt nữa luôn thế này ta dùng cái nhầm đi xem dùng thì cái này ta nhầm đi như thế cái sao này cho số lượng xe thì thế này số này ta dùng cái nhầm đi chứ thế thì cái dùng cái này nhầm cái gì đều cái sao ta mồm như nào đó làm mà cái này nó cho số mà thế này phải dùng dem cái đấy ta số thì đâu có giá chung mà đấy. So finally in 1957, the Chinese proclaimed that there would be no private properties and all properties would belong together for all the public of the country, and even the monasteries would not belong to the monks, but they would belong together with the public. And how did the people react to that announcement? 아니 딘데 랍도 간에 아니 미망석에 가르쌈이나. Then only they realized that the Chinese intention were not good. And what did they do? 아니 미망석 가르쳐요, 아니. 다 뭐뭐서 때는 다다 가서 그래. 다 되는 얘기 상가서 하는 거는 노시게 보러 봐. 동안이 상가로 봐. 동안이 상가 노네. 다다 천도 오모 버르면마 가서 슈마 세번가이야. 번가이야 때 딱 마디는 봐 조동 봐. 손들은 다 마세나 다 시라시 물로죠 저만에 다 강요만 봐. 눈에는 맨날 또 시라지만 맨날 또 코노송 후만 나토서 빼만 답답해서 맨대로 또 빼 답답해서 당뭐 많이 송 들려야 내 니들야 때마도 다 잠을 내서는 내가 답답해 생각은 요지라 말이. 대티니 종gal 봐. 대pon가 이게 봐. 대 종gal 감사네. 사게티면 카룽스야 제. 카룽스야 다 롬바티 모에. 대노 파티는 pon가 이게 돼. 마디네. 대 다테는 마쇼 삼바요리. 삼바 파토네 돼. 단 잠을 양으로 진행해. So then the Tibetans of 4 tribes, that is under the king of Nangchen, there are 24 territories or tribes. So 4 of these called Tindhu, Wangpo, Pori and Shuna leaders, they got together and with whatever arms and ammunitions they had, they went to Karung, a place where there was a bridge. So they burned the bridge and then they went to fight, defend their country against the Chinese. And where were you when this was going on? Dunzupura chungdu kane akyan kawa deyo. Dunzupura chungdu kiran kawa yores. Nga tedi ta dangal lama jorba. Ta lama tig baba te chend pomba se te chend pek se te. Lama tig baba te. Ta ko ngolo jangke indu ta lama dia choma ga kalpa choma do.
lama gumano maya mado ta jama yago chingma tenga lama dine maga kanga pachi tenga maga yo. The reincarnated Lama for whom I was working as the business manager, his father was the leader of Tindhu, one of the tribes. So since he was fighting the Chinese, the father sent word that the Lama should not be left at the monastery where the Chinese could easily target him. So I took this Lama with me and went to Karung. And where is Karun in Tibet? Karung di kawayore sa sajadi. Karung sete tadang tangan ngolumba ti sano mari ngolumba ti san video ri nyamso se wo shoka ji ri nyamso pekse ti sari Karung se. So it is on the border of Nyamso. Nyamso penso se ti sari ri. The tribe of Nyamso. So it is connected to my land. And so you went with the lama. Is that what he's saying? You went with the lama? And the Tindhu Rinpoche nyamdol chinwa. Tindhu Rinpoche nyamdol le pa chinwa karungla. How did you feel when this was happening? Ani khande tenswe sowa khande chungswe dikabla tenya khande tenswe. Pe ma se lo ma tan ngone chi ta Tibet ngonyu lo ne. Tas salma sha tin ne chan pe ma tin lo han de sendu da. Then ngama chong playing lo. La. Lo hang ta jam te che lo hang sendu. Then che ngam da ta so so lo ma jam ta tin ni ba yin ni ha ko ni ta. Tin che ni che ngam la tin yong lo. Te jam ta chim bo ni ngam lo ta me se ni ba ka te mo ko ni tin ni ya ngam la sendu tin lo. Yes. By now I realized the magnanimity and I was very sad because the Chinese were very mighty and I knew we could in no way defend them. And our world had turned topsy-turvy. And you would have been how old at that time? Di kabla lo khajuz re abuta. Telu nga lo ni sa ye sa re go. I was around 24 years of age. That tene ngana karung polia manga ja tene kasa that pe sambatore mach sambatore. The bridge was destroyed at Karung. Mach sambatore tene 당연히 소리면서 저 tene manga jam kadine tene yun tene ta soba yagni ngande 여론 도망고 tene 용신 랭모터네 코니 그러니까 용 누구다 soba yagni tene 여론 도망다 가르사니 동고로 동세 여론 도망 쉬어지래 리 동고로 동세 여론 도망 팅고 tene soba 뭐 정한이 야니 그 본만 삼만 통동이래 만 삼바카테 용시야네 담만 삼바카야 잠해네 삼바여 조디가. Okay, so they used to keep spies on top of the hill called Tongko Rizong, and those they had binoculars with them, and they would focus on the destroyed bridge because the Chinese were rebuilding the bridge. And they didn't want the Tibetans to interfere? Any pivot so pa mayo tene ngado pa ma damda sera tene pa ma pune ta dona mota launi de mota launi te damda sera pa ma pure ta kundu ya samba zo do jam mo mota chuparan mota danyi ye tin ga ya samba zo do se te jong sino ne de te ngado pa karun no ma de ne damda sera dam karsane re damda pa ma ga je te mota launi. When the spies came back and told us that there were about 100 and 200 trucks of Chinese on the other side of the river where the bridge was destroyed. So then we went around to Damda and that's where we fought. Oh, the spies were Tibetan spies? Tibetan spies. Tibetan spies were watching the bridge? Yes. And they saw how many hundreds coming? About 100 and 200 on the other side of the river. Coming? Yes, and they were trying to rebuild the bridge that was destroyed by them. So was he part of the fighting force? Yes, I was on horseback.
Mota shan mota momum do. Mota san sodendo. Su lerwe. Hosu jamata samba zone. Kono ma shan ba. Mota momum mota san sodendo. So where the Chinese, they rebuilt the bridge and 37 trucks crossed over into our territory. And did you fight them at any point? 아니 징르베 ngune khora Tene mota san sodendo tanga de longu no de da kono tongu mai. Sa tin ko na se ngande na ko te sa ko tin yori. Teno ngande de na ma ga pa sa gil de. Te tere ma ga no cheme pogore lama taba ore ge gore. Soma tena ta yori ba. Tanga no lo chwa no tene ni go de tene kono ngande mende dame. Mota do tombo ni pa samba yiba. Ngaba pa de tene no so kene te ta ngaba pa no mota no ma chan. Te to tam mo kasu je ya ruja da go na yo. Daji sini mota he ko ya me ye tene mende daji sini. Tene chai tene mota tombo ni ba mota len dia shang yo ro. Len dia shang de lam ka cha ni ma to yo ma. No ka cha ni mota no su gon chono na hono tene sa le tab de bo ma. Kondo ko so thoma shang tam ka se ko le. Lam ta cha ju ta ti lam ta ro le. Mota ni de shang ta ngan me ye tene mota he tene kene kin toji kin te menda ya mota nga pa toji ke tene mota nga so tene na mota ga tu ba ga tu tene ba dam ko so so te la te nga no la ta to ka jo ma to ta meni ya no go na nga no ta de ma de mo ba tene te ta te ke. So when the trucks started to roll along the dirt road, because there was not a good road, it was just a dirt road there, and there were 37 trucks, and we had planned that each truck would be ambushed by four of us, and until the fifth truck passed by. And then when all the 5 trucks had stopped, the rest had to stop automatically, and then we ran to them with our knives. And then what happened? Any 가르치라. Tene me ye mota re kene shira ba. Te tada tu mota nga de ben do me tu. No me tu tane nga de me ya sori truck sori tare kune. Tene damo kono so ma ma te. Ma te tene nga la sen nai. La sen zen nga no mo kyunyi sen yo tene. 세레. Me kyunyi. 수 평소 중에 그 범이 kyunyi se so. 범이 kyunyi no ne pore mema se ti ma pon se so. Chende ma pon se so. Omo ma pon se so. Ta tu ma pon se no ndo ta. Tu so no ma pon yo de no. Ta ngane ho ndo ya ri. Te je tene hanam nyingo. Ta jaga chuse na yene. Chuse tomo se sa ngane. Chuse tomo se tene samaru padin dai. Tene tene ya tene surige la sa ju muthon ke tinin tene phone menda jani gare. Tene loho je to ta la sa ju garma. Na menda jangi tai ma to la sa ngi tal me. Me junghita. So when the trucks stopped, all the men came out from the trucks, and then we Tibetans went with our knives and axes, but I had a gun, and 12 of the Tibetans were killed that day. We fought from around 1 in the afternoon till it became dark, and 3 of the army officers of the Tibetans were killed during this battle. What do you remember you were feeling during that battle? Can you remember your feelings Ane- and your thoughts? 네 징백갑래야 초와다 세메날 가리 탱기 여거든서 산다 탱기 되서 Ta semno teaching ta soso ji share sama ma do ta mege yo sama yo mare. Share sama no ni. Tene ta semno tene kojo. Tene tan samaru panzen ba. Samaru panzen ta chaba shira jaw se yakare. Chaba shira dan tene chen tong mo tene ngam chen se se tene ma ji ba tong pa so do pa ni te so ni na no ni
뭐다 죽든 너님이 죽여도 너 통문도 진 만도 소모파 성의 방송사야 소소는 쇼 말이 So I had nothing but imminent death in my thought at that time when I was fighting. Then we fought until it was dark, and after that we went back to the camps where the ladies and the monks were in the tents, and it was raining too, and it was around summertime. And the next morning we saw that there were 17 trucks that could not move, and they were left behind, and the rest had already gone. So what feeling did that give you when you saw they were left behind? ane ta digas gadi digas shasha yarwa yami gito ma en khari tense wesa 다 제야세 제문도 다 제간소 다 소소만 쇼송 상에 제게 이게 다 소소이나요 다 대령 현야 손이 현도 하고 말아 대리진에서 다 대리 양 가수 있는도 다 양 파로 서로 저게도 파로 전에 근데 너도마 양으로 통하게 되겠지 양 두개를 이생이 되니 양 두개를 이생이 그러면 빈이 생겨도 So there was the thought that now my country was lost and I would be dead either today, and if not today, I would be dead tomorrow. And so in the morning, we came out to count the dead bodies at the place where the battle took place, and then we counted 62 Chinese and 12 Tibetans who had died. 62 Chinese? Yes, and 12 Tibetans who had died. Do you think that your gun killed any of the Chinese? ane abu khan lakwa lo menda kierwa yigi gemi se yor samgi dwesa chugi mendagi 네 맨날 대등이 맨날 뭐뭐 포인데 내 소리 소만 하고 말이요. I did fire quite several rounds, but I'm not sure. 맨날 여기 쇼죠. I had a good gun. It's called birikiri. 그래 다 되게 잠은 정말로 키로 손에 잠 폼 손에 차려봐. 잠 포트서로 봐. 방금도 빠지는 거래. 다 구번에. 따라 가서랬어. 근데 영어자 뭔가 연다 되는 딱 저게 내등이 되는 거라 봐. 하나 짠 되네. 응안도 bomba도 신데 딱 쳐놓어야 대신 마디마도 요거요마 땅하면 냠시 냠을라 가는데 딱 빠지는 거래. Yes. So that battle was won by us, and the Chinese had definitely lost. And we were quite stupid because we felt very proud then. So our leaders, they went to the other tribe leaders and told them to come and fight together with us. And then what happened? Corner, bird, doma, Ihonsha, Amni, what that told us so much, Nanshon Mahoney. You should sing an ekazu yung reta. Then Tomani understand, then get your brother Yara, Chumiki, Umani, when Mamma Kishumai. That he Karaya, Ihonsha here. Amni said, tell her it. Corner here. Pultoma. Top of the yellow is still here. Till tongue on the true. That Yaman Yaka Chingano, that the China, that the zone, the Yamako zone. Cannot Yaman Yaki Momo, Mam knew it. Mam Shana Momo Chamani. Mam Jong and the money. Trouble, Mama. Tibetan, Sena my down the Tangano. Sena my down, Jamia, Hazaway, Carson, Mom, Union, and I like a progress of water. Another in Jaman Coma, no document. That's also Coma Jara, so common Pazua. Then that Jam Coros of Gold Buto Yamari, taking under Chogai, Cho. 통주. 통주가. 통주가 아니 다 잠이야. 다 yin, yin 안을 가서 보니
마음 세야나 매주 세야나 나 그러면 담내나 그러면 내 자예요. 그냥 고모도 들어요 말아. 또 뭐지 때문에 다 초가 초전에 그 소원 좀 통한 거로 봐. 전에 나온 거로 봐. 대원 맞기네. 그래 초가. 축한데 파이프 요마로. 네 맞다. 나 근데 초내가 뭐 좀 뭐지 그러나 좀 따온 거로 봐. 내가 너무 때도 요마에 가면 좀 따온 뭐 초라요 말아. 나좀 따 소마들이 답이 그러나 뭐는 뭐하게 살이 좀 따온 거로 좀 통해서 나 인생이 되네. 초할 거야. So our tribe leaders, they went to the other leaders and said, if you do not come and fight the Chinese with us, we will consider you as Chinese allies. So the tribe leaders of Yongsha, Amnye, Khema, and Punditema also joined us. And then we went to the administration office of the Chinese, which is at Tindhu Zong. And there were just about 15 to 20 army men there stationed at this Zong, this district office. Though we knew they were just a little, quite less in number, but they were very well armed. So since we did not have bombs or other artilleries and just our guns, so we knew we would be no match for them. So what we did was we washed the water, drinking water, the place where they came to fetch drinking water. So we were waiting for them around the water source. And then what happened? 추였을까 대와 아니. 다 촉간에 다 건속에 밖에 촌돈이 많은 니만 시모테는 밖에 나들이 많은 니만 예수는 다 촉간에. 촉간 다 건속이야. 공문으로 되는 뭐예요? 다 촌소야. 초대로 지는 거 다니. So we waited at this water source, drinking water source, for about 20 days, and then at last the Chinese, they told us that they would give up and to give them water to drink. Oh, you mean they prevented them from going to the water source? Yes, to fetch water for and themselves. And how did they prevent them? By having guns? Yes, they were waiting around the water source. 추 통주 랭가 용서지어와 내가 현수 고대어와 야미서 다 추가 통주 팀을 봐 못 받지네. 내가 그만이야. 통통이네 봐. 맞아. 내가 버타니 보니. 난 그만 오는 게 당연한 마음이야. 남이 생길 거는 지금 말. The river was passing right in front of the monastery, and they were waiting in the monastery for the Chinese. They were going to ambush them if the 아니 Chinese 세야로와. came. 콘수 추 랭가 레버이나 세야로와. 추는 가는 가게 세네. 추는 내가 그 범동용도. 범이 세래. 범세네. Oh, so yes, they wanted to ambush the Chinese when they came to fetch water, and the Chinese, they very cleverly sent some Tibetans to fetch water, and they were killed. Oh my! 재미 되는 동용도 보고 총총 되는 동용은 뭐 초가 되는 동용은 뭔가는 있어요. So they sent women and children to fetch water, but not men, and they had to be killed too, and they killed about 5 of them. 되는 이만 길이야. 다 그는 거 땅에 있는 람선인데 다 이만 인선이 너무 쇼겠다네. 홈 토가리가 되는 야무 마라마 보수는. 가와 강배 토가라. 홈 토가. 거기서 달리지 내가 마마 되는 토가 돼. 거기서 마라마 뭐 충충되죠. 마트니 그 토가 중에도. 다 가리는 거는 갑니다. I see. So after they said they would surrender and then to give them drinking water, the next day we found that the top of their office was lined with red flags, and we wondered what the red flags were for. 대수는 이만 인서였더니 근데 다 모두 동가 지어서 상태니 저래. 근데 탕거리야 모두 예수님 바로 탕거리 해야 되니 뜻이야 nomadic 되니 뭐 아니 탕거리 좀 모두 되니 나도 다 줘야마도 다 왜야지니 뭐. And then 2 days later, about 1,000 trucks, over 1,000 trucks rolled into our country, and after every 20 trucks there was a tank, and it went on till there were about 1,000, and there was nothing for us to do but try to escape.
되게 좋아요. 다 좋으면 아무야 몇 가져오는 거. Can you remember the exact year or day that this happened or month? 다디 충백이 드주디 로이나 드주 나와 챙기도에 니마 딸이 되게 음악적 여기 보다 나도 시주로니 So it is 1958. 보다는 다치다 보시면 말이야. Yes, I don't know the exact Western date, but it was the 5th month of the Tibetan calendar. Tari, say. 줍드. The 17th day of the 5th month of the year 1958. So it was during summer. And what exact location are we talking about where the tanks came in and the? 단다 gadi merkyo gadi yorwa dunzuda gadi yorwa gadi chikdong sle yorwa kyanslong bala ta dinde cheze dunzu khande khane yongore cho gyana gi cho so the vehicles were rolling from Siling. Yes, Siling. And he said, I'm not sure that they were 1,000, but it's around 1,000 trucks. Right. From Siling towards where what was the monastery he was in when this was happening? Tanda di chungya di gomba di karire, gomba di mingla, kyans gomba jila gude yorwa. Gomba de Dongdik monastery. It was in Tindhu Zong. Can you write that out somehow so we can get it later? Okay. Dongdik Gompa. Okay. Were you in the monastery when this was going on with your lama? Di kablaya awi krange Dongdik Gompa nalaya Tindhu Tulku nyamdo dewe. 제비는 또그야 그도 뭐는 야 대생이 다 야무 가서 야무 너무 키를 봐 버리 뭐다 가지 또 봐. 뒤에는 또 봐도 또 못해. 나저 또그야 보라고는 야 돼. 또그 고마야 야 처음 만나서 막 홀로 처음 막 홀로. After they won the first battle with the Chinese, he went and left his reincarnated lama Tindhu Tulku back into his monastery, and then he was in this Tindhu Gompa alone without his lama. Without his lama? Yes. He was just there in the Gompa where they were firing or trying to fire on the Chinese. And Tindhu Gompa nalaya yami chu thungdu gane kyunsu gude yorwa dinal kya yorwa. I was about 2 days in this Dongdik Gompa. Then I had gone with my lama to his monastery, and it takes 2 days by horse. I see. And then you said you were there was nothing left to do but escape. So did you think about escaping then? 아니 다 저야 마시 가르직 하민도 슬라브라. 다 저야 마시 가르직 하요 말와. 아니 저야 다리 쳔베 텐스웨. 다 저야 다 도로 되는데 다리 지니 뭐라고 하면 다. 근데 저는 나야 나마가 열어봐. 네 천들 열어봐. 마가서 천들 열어봐. 또 그 파티 다 저는 주세요. 세나고. 또그 내서 좀 이렇게 바로 바꾸는 것이 또다 요인 수기. 되는 당연히 빠는 된 너무 샤초는 봐. 무슨 뭐는 여러 봐. 무슨 추치 뭐라 봐. 또 큰거 노사 되는 나야 노사 포함이 바로 다시야 손님이 진노 그래. 다는 등가자는데 천년이야 포함은 다시야 님이 진노 그래. 봉샤근은 수이래. 다 포함은 또 그냥 지야 그래 맞다. 돈또 그냥 도마가 파디래 봐. 다 편이지 양 같이 돈이 지내도 다 먹고 버려서 다 jamla 가서 센테 또 그거같이 저는 본것이 다 저는 또 그냥 보는 야 저는 막을 홀로서 내가 또 그냥 보는 야지 나마가 막아서 뭐라다 저는 막으니까 아니 친도를 추윤디 간에 저 디추 뚝니 용래 봉샤 근다 친도 para라 디추 요래 디추 추디 디추 말이야 그냥 뭔가 되는 전이 바는 것이 말이. 당연히 너무 따라서는 파는 거라. 따라서는 파고 딴 것인 게 말이. 네.
Ani chu tuku lenga dorwa pongsha la. 다 나도 그냥 야치 생각을 야치 생각을 야치 또 그냥 생각을 다 좋고 그래 고아도 저밖에 치 네 놈들이 pombote 잠은 여사야 여사 여사 다 놈마치 고주자 투네 놈마치 고주자 무슨 세지 다 pombote 생모 아니지 pombote 거 잠은 용사야 제건 손이 쇼라네 코타당 안주 냐는 통과 자세 디케도 냐는 다 요마리 Tanda dilagora abuchuta ta thudwe chi gyarwa gyadu gane pongsha gonla Tindhu Tulku lenga chinrwa antine kherani gi ene dichu ge gorwa ani koa gi thuzina la yone en dichu ge re 무슨게 다 소만 넣는 파자 밑다리 무슨 봐 바로만에 코안에 생각을 yeah. So when he got ready to escape, he went to Pongsha Gunpa to bring his lama, the Tindhu Tulku, and together they already had horses ready. So together they had to cross the Dichu River to escape from the east to the west of Tibet. It was there was no bridge, and they used a hide skin boat to cross the river. And the animals were just left to cross by themselves into the river. And who was in the group with you? 아니 아부 춘주냠도 수수요래. 원냠들 다달라롱 거야. 많이 지는 잡았지. 농라롱 거야. 그래서 뭐니? 따부 세대로 나가는 따다게. 되는 메팅이요. 되는 고마가 잡았지요. 미스물와. 나지. 따부지 많이지. 또그치. 망아. There were 3 monks and my lama and myself, so we were 5 of us together. And where were you hoping to go? 아니 가와 저거 삼수에. 다라사. 둘하사. Why Lhasa? 가르치는 하사 가르치는 저거 삼래. 다라사지 디바이는 용을 줘라. 용을 택배스지 야물야 카데나 자투모야 되네. 생각이야. 사사사사는 치. Yeah. Because the Tibetan government is stationed in Lhasa, so we thought the government would be able to defend us against the Chinese. Were you married at the time? 드디어 창석 yap살와. 저기서. Yes, I was already married. She was she was living with her parents at that time. So she had escaped along with her parents crossing the Dichu River, and we met on the banks. 파조데 투르와. After 2 days of walking or riding, we met my wife and her family. On the other side? On the other side of the Dichu River. Dichu River. Can you spell Dichu or something? D-R-I-C-H-U, I think. And what month were you doing that in? What season? 디캅라 투주 카투레 디추 게디가네. 디추 갭네 투두가네 투주 카투레. 야카 근카 데네. 야카라나 진 펜다. It was summertime, about the 6th or the 7th month of Tibetan calendar. Yeah. So this would have been 1958. 19 지금 국경합 중 앞게임 버타디. 앞중 yes, it's 58. 1958. Can you remember what you were feeling as you left your monastery and you traveled to escape to Lhasa? What were you feeling? Kya dikable ta susu lungba gomba chenene phalhasal pha duyorwa and kap dileya sembena la chowa khande jike sons na ta soni proja pare tandori chaja sewa se doni nge renya sena gol do ni ma wa ji teni ma do mani teni chen gonga ni kumas. So after making the decision of escaping
that was the only night that I could not sleep a wink. In your whole life? Is that what you mean? 자 미즈날라타 디 곤다들 니 찌게 쿠토야 마로아타. 얘는 지나고는 며칠은 지나고 니 막고 제마도리 많이. Never in my life except that night that I couldn't sleep a wink. What were you thinking or feeling? And di kap de la semenal kharit hengido essa. 다 세마 따서서 노마들 메션을 봐. 메션을 남다지. 이거 소소 따지. 야무 가지 생각나. 야무 가지 통하고 요마나. 재밌지 야다 세도는 남다지. I felt now my country is lost to another, and then when will I meet a Chinese who will kill me? When would it be that I would be killed? And there was the fear and the sadness. 내가 주로 자녀야 그래 가서는 호소됐다. 엄마 나도 노시 공해. 너 다야 내가 요 공해. 되는 노시도. 근데 라사는 이렇게 제가 이렇게 님만을 거짓말을 그냥 라사마지. 다 정확하게 정설라나 가와. 정도 봤다. 사실은 하고 있는 같이 장초라라나. 정상을 봤다. 정상을 야시람 문제에 거기에 정상을 봐줘서. As we were making our way to Lhasa, we heard stories that it was not all good in Lhasa too. So we made our way northwards from Lhasa instead of going to Lhasa. And where do you go when you go northwards? 아니 장초를 파두디 가왈레 두고요래. 다 대파주서나 파다다 화성 가면서 신장 타니 머리는 자살이. 사실은 해대요 말이. telephone tanzantada 정갈이야 자세 뭐다 자용세 추소만 부도죠. 그러면 부도도 다 서로 여기 전통이 뭐 아니. 대전이야. 따라 자가요 보면 신잠로와 제마지죠요. 신잠 신녀 교사리. 신녀 사리 말이. 신잠라나 가르래 게서 친구 주로해. 신경 센터도 야모 야모로 신경 센터. such 친구로해. 약간의 되는 So northwards we are very close to the place called Xinjiang, and this place was very barren. There were no grass for the horses, and all the water holes were filled with mosses, and we could not get water to drink. Can you continue to tell us about your journey? There were about now 100 of families together with us. So in this area there was nothing to eat. We could get no tsampa or no butter, and we had to kill some Tibetan gazelles to eat. And kawatira. Natural dora.
So now it was winter time, and there was no grass for the horses, and then I wore the clothes of the people of that area, which is Nachuka, a three days horse ride from where we were, and I went just to learn news of what was happening in that part of the country. And what did you find out? 아니 밖에 나주가 지내니 가리 고서. 좀 나중까지 다 나중까지 다 나서는 소리 대초기 보는 야마데 그런 거마다야 자체도 마가 장에 그런 마틴 도요리 제가 필리케서 코딩 I learned that there was fighting around Lhasa, and then the Chushi Gangdruk was also trying to defend the country at Chaza Tikutang. Chaza Tikutang, right? 네 자체 저거 좀 필마가 자는 거마다 다 장이야 카드 장이야 차이야 그리 아메리카니야 라자트는 거라 체요리 필리케서 나트로 코딩 So at Nachuka, I also heard that the United States is giving aid in the form of guns and ammunition to the Chushi Gangdruk. Resistance 그래 fighters. 나서 This is Chushi Gangdruk. 되는 땅아이 파 가서 두 번 왔다 마가 시험을 두 번에서 파킹 나는 뭐로 보면이 사파키 다 필리케서 코딩 너무 땅에도 파고 가 저토나 요거서는 되게 뿜어도 라이 So I and my two friends who had come to Nachuka to learn the news, we went back. 그래서 땅에도 공카리 다 소마티네 소파 주소한테 딱 그 가지고 뭐만은 딱딱 이거지 딱 수어도 그저 저러봐 단다 $1 호가 찾아 들고 당라 파 drogo 라인베. 찾아 들고 당라 파 drogo 슬라인베. 자자 도고 통신에 요거서는 있는 게 뿜어도 라미 그렇게 되는 코딩이 너무 나치 되는 코딩이 되게 많이 살이 추주 보는 거야 자자 도고 통 마가 잠이 잠을 가지자 근데 차이 아메리카니야 콜라 기술 라미를 그렇게 코딩이 되는 거 같나 파스트네 So three of us went back and told our leaders about what we had heard in Nachuka about the Chushi Gangdruk resistant fighters at Chaza Tikutang and about the aid that they were going to receive from the United States. So I told the leaders that we should also make a move to go to Chaza Tikutang. ando toma segre ando toma segre queda tiene está asame punta se anda tá todos asame so desea tá todo soma tem tudo oportunidade tá tosan to no san niño que como que So when we wanted to leave the place, our horses were in very poor condition because there was no grass to eat, and also it started snowing, so our horses couldn't make the journey. And then we went to the people of Nachuka and Amdotoma and asked them to give them horses. We also bought horses, and at times we also seized horses until we had about 70 to 80. Then we made our way until Dikung.
So at Dikong, the father of my lama died due to grief. 생도 좀 살고 되게 풍부한 게 너무 그 되게 다지 되게 봐 나는 그거 방금 지금 풍부한 너무 도대체 하고 있는 야 되는데 다 플러스 내주자는 내주고 되거든 아니 풍부가 짜라. 풍부도 도대체 봤지 내가 죽는 다 마음으로 봐 너무네 플러스 또 내주고 거든. So I took the body to the cremation ground of Dikung, and at that place I could hear the battle going on in Lhasa. I could hear the gunshots. What were you feeling when you? 아니 소와 간데 주베서 디가라. 아. 소와 간데 중수에서 캬래야. 난 소화 좀 무슨 좋아야 다지 사서 사야는 맞었지. 감시 좀 So the feeling I had was that everything was over. 허가다 지금 찍버려. 로간 동원이야. 로간 동원 지금 만다. 나는 딱 로간 관. 더봉을 같이 해 봐. 가방을 파치네. 사실이 뭐는 마게. 세야시 사야 또야 또 사야 돼. 그 하는데 맞추는 때 저를 맞지 내는 봐. 그는 뭐 담을 봐. 놓사야. 그거는 마음은. So when we reached Lhoka, we found that the Chushigandu guerrilla fighters were not there because everything was done and over, and some of those left had already left the place, and they had also been able to escort His Holiness to India. 그래. 근데 딱 당난 다들 조금 네 봐라. 그거는 다세야지 이제는 딱 줘야 돼. 장에 지금 산 기요 말이야. 공라만이 뭐지? 당은 뭐 사는 딱 줘. 좀 근데 양고 전에 가만 되는가. 산 당안으로 딱 강요만이 가만히야 생각 전에 내야니 봐도 딱 조정 보고 스틱강안으로 되니 딱 조정이 맞으니 딱 조정 맞을 다 그거 정말 인도서를 봤다 따야고요 말아 캬니 주고 균일 따야고요 말아 따야고요 말 나제 맞지는 봐 잡아장 맞지니 뇨 맞지니 뇨지데 배가 좀 많이 주지메 잡아장 나 잡아장 두고 봐 통통 두고 봐 사모님이 맞지 when we were escaping now, all our friends had good horses because they were able to seize or grab horses wherever they could. But my lama, being a Tulku, the Tindhu Tulku, he would not allow me to do that. And both of us were left behind because of the condition of our horse. 따찌게요. 따시사래. 따육이. 아니 뚜꾸 간대치래. 나는 사람이 아니잖아. 내가 너무 봤어. 난 쇼든 저만 넣었어. 넣었어 당한 거 말이. 나는 라디 다 다다. 왜 지네. 너다 전에 걸어서 다 가서 싫어봐. 가서 싫이 제다 저는 조금 소중히 말이. 그냥 가서 무서워가 싸움나 가서. 아니 똑같이 또 걸어온 거. 너지. 때문에만 무서워지. 다 걸어서지. 바이는 가보니 못하는 냥신냥 수투고 인생이 되니까 뭔가 그래. 김뭔가 정도 다시한 동데 다 그거 저도라 정도면 내양이 인사. 미장알와. 그것이 도사 교조를 딱 책이 줘서 자꾸 무슨 싸우는 무슨 가서
some Thupa custom. Samphare. So in total, there were 3 families left behind, while all the others who had good horses left the place, and we had to start walking because we couldn't lead our horses also because they were in such poor condition. And Tindhu Tulku was also found it very difficult to walk because he was on the plump side. So it was just Tulku, a few of his family members, and my wife's family. And there were also a few young men who said they would stay behind for the sake of the Tulku. 그래 네 조금 도가자. 맞죠 많이 받는 아마 잡아 몸도 있어 게스트나 데모도 있어. 소만 요번은 다 도산은 동장산을 장 때문에 다 소만 도산이. 근데 저는야 야물 너네야 타는 가시면 이제 저 파이 되면 된다 가봤죠. 네 조금 도가자. So I had to fight with my Tulku. Because I told him there were other lamas who allowed their people to grab horses or exchange horses, but you did not allow me to do any of that, and now we are left behind while everybody were gone. And I told him, if you thought this way, you should have stayed behind in the monastery instead of fleeing from the Chinese. So Tindhu Tulku replied to him that I am just a simple monk and you are young people, so just leave me behind and you all can go and continue with your journey. So while Tindhu Tulku and I were arguing, his brother and 2 friends had gone to look for horses. Jala. Kimeda shamba de surami. Pinga pomuniro. So Jala pa joga dungi la re. So Tindhu Tulku and I were arguing in the tent. While we were arguing, I saw that his sisters were packing all the things that we could not carry, and they were going to offer it to the local nunnery.
네발에 시작했지. 근데 많이 가는 도망가는 게 없는 거. 너가 저는 그 가만히 있어. 안 저는 그냥 그거는 용 나오는 마음으로 나름을 판단. 그런 걸 봐주고. 그런 거 봐도를 그거 뭐 용을 그거는 통하면서 가만히 그냥 통하면서. 내가 되는 판치 다 본다 아니는 거. 그 사지 뭐야. 그 뭐지? 이거는 좀 봐주는 그런 소리. 뭐지 내야. 그래서 뭐 가요. 로지로. 근데 뭐 그렇게 해서 따도야 이거. 따도야는 가야 되면 가야는 그거는. 한 총야상 좀 먼저 세니야. 따도야상. 그 따요만 따 이거 말이 계속 마음을 따모아 피자리. 근데 야조잖아 따게 따요 고치 따초는 또 따게 보면 내는 장면에 따요만 그게 생겨. 그리고 사람이 상관의 컴플리트 그야 바보기 나도 바보도 관이 그렇게 진짜니 우리 때다 제가 도움을 그러나 그네 마마 요새 좀 제나고 오네서 뭐서 제나 포데 포데 그때는 뭐서 제나 내서야 돼 내서야 돼 그네 쇼가지고 있는 거 그게 이제 럽거든 내가 도바사서 담아서는 거든 여건을 말이지 내가 제나고 요새 저기 쇼 가만 놓는 거 당한 내가 뭐 이래 그러냐 자세 저는 그러냐 시키는 제목이 있어 얘는 저는 로건 뭐 오늘만 나온가지 마치 제목이 로지 말이 생겨 나도 제목은 아니 정말 이게 맨날 일이지 네 보셔야 내가 잠을 본다 그때 자고 있는 제목들이 치리가 철당 말이 내가 그런 거 앉아서 그런 거 앉아는 너무 좋으면 그러니까 그래서 내가 니수 니지세 니 땅에만 So after arguing with my Tindhu Tulku, I also wanted to go look for horses. So I had a fur dress on and a gun, and then I too left. So on the way I saw a cowherd who was grazing his cows and a few zo and zomos, and I asked him if I could get a horse anywhere around here, but he said the Chushigangdo fighters had already taken all the horses and there was only one horse which was lame, and else there were no horses. So I just carried on and climbed a hilltop to look for horses. Ridigala ya zarwa. Then on the hilltop I was very tired and then I fell asleep, and when I woke up I looked at the stars and I knew that dawn was still a long way away and I was shivering and cold. So to make myself warm, I left the gun down and started running around. And then once again I slept, and when I woke up it was daylight. So So I started climbing down the mountain slope over the other side, and I could
see some animals, but I was not sure if they were horses or donkeys. So I went further down and met a lady who was making a string out of her wool, and I called her and she fainted. 뭐 데리서 내가 다 파치 다 파치 뭐 가타면 무치 뭐 내가 다니 내가 저거 돈은 뭐는 야 요라 지금 없지 그냥 이제 잠만은 총을 여기 해봐 되는 잠만 수 So I approached her, but she could not talk and she was just lying down. And then I found that in a small bag she had something to eat. Since I was very hungry, I just removed what she had, and then it was samba with a little bit of beer in it, so I ate that. 그냥 끼다가 따다 하고 뭐는 로라께 자든에 강금마도 자시요 말아 So our language accent was also different because I spoke the Kham dialect and she spoke Ulsan dialect. 나는 잠을 여러분 이게 깨쳤지 So I asked her if there were Chinese around here, and she pointed downwards and said Chinese are there. Di kari la re di kami Can I gami in labra? So I pointed to the red mark on the side of my face, and I told her I am one of the Chinese, and this is a mark to prove that I am a Chinese. Then she believed me, and then she got up and she told me that there were about 30 Chinese somewhere down there, and they wore green clothes. So, and they had good and bad horses, all types of horses. So then I reached the village where there were about 40-50 houses, and in one backyard there were 13 good horses tied up, and some were very healthy looking. Then I waited. I loaded my gun, which could take about 35 bullets, and I waited. And then I saw a Chinese take down all the loads from the horses, and there were 2 young Tibetan boys too.
치마니만 되네. 단내니 따지 쇼는 날 마테나 저거 야와 쇼리스. 날 소미 자단 거는 로빈. 그는 날 로파 그 따테 좀 로파 치는 게 자테 다단 능이시 있으니 이 침보자는 게 되지. Now, then when I saw the horses, I started talking to my God, the special deity of Tindhu Tulku. Just as we are talking aloud here, I spoke to the God and I told him, for 5 reincarnations, the Tulku has been praying to you. So today you have to help us and give us a horse. 에너지 시에들 고마데 토카 야지라서 야지라서 그 타만테 고마 길다 지 이거를 막 내가 뭐 보시는 지를 막 대단 공부자지네 나야 동나 되면서 영자 지라서 대대자 해야지 영지라서 된대리서 영자 지라서 때문에 좀 보사노서 근데 야지 보사지 딩아데 근데 계세시에서 Then I saw a Chinese come out on the deck of the house, and then 3 more joined him, and 1 young Tibetan too. 그냥 맨날 비리게데 오토모토 공연이 되는 라로 스타트 때 그런 거 내대 전에 And then I just prayed to my God and fired from my gun. 그냥 그 감사처럼 맨날 데이지 야 이세야 지금 너가 지금 맨날 잡을 건 누구는 연나는 땅고 장도 파마해 가면은 제가 맨날 라부도 저러 세보지 대충들 때문에 공부 도자데 탈라팅 시간 동문도 동문도 다 탈라지 제때 자니는 세간 징해간도 대 연나는 소야면 Then through the haze of the smoke from the gunfire, I saw that 2 of the Chinese were dead and 1 was limping, and I couldn't see the others. 근데 때를 소만 노사냐 고르는 다라고 저라고 뭐 원하는 소리 때코는 총송이산 소리 고치 뭐는 너는 때리 끼고만 That is na. 따티티노 따티 때문에 여러 번 때리 따티 조사 놀라이 망해 Ale tapora chösado. 주사야 뭐도 근데 당가 맨날 또 때는 마카야 요야 Then I found that all the horses had bolted from their place. 다 매게 되는데 정말 대노 되는데 그는 다다 더버도 공무원이 샤머니 넣지니 샤머 되는 몸으로 개봉은 패요 지내노 그 간을 하고 뭐 telephone 때 따는 거 페이스라요 때 고는 뭐 따는 따 지시 따는 거야 따는 거 되는 날 때만 그 요용도 tundangan nel toka sa thungman ten ko nyaga Tan nakpudi yugde ta ya. no ko nga te ma yang nga te yang tene nga ya ta zo se segre nir che ta dis Then a very beautiful black horse was running towards me, and then I called the horse. It had quite a long rope tied to itself, so I caught it. tene ta de chen tene nga mo ma singani ma yuga Tukuyosane. ta ne ka ba no sai ha ko yo mara tene singani ma yuga singani ma ndo menani boss menani dunga 쓰대체 자니야 맨날 주마선데 이 도직 손데 맨날 champion 되거든. 요새 집에 다당하는 그들이 미리게 대수 그들이 자니 요용 돈 홍보 그러니까 당하는 다른 부분 반드시 소환을 잡대야 다른 맨날 니 팬들 그 도가 되려 봐. 뒤자 그만이 레벨에서 하나 서서 땡 봉어서 미리게 니 맨날 주마니 이게 내가 돈 팬데 Then as I was running through the fields on my horse, on this black horse, I could feel guns and bullets behind me, and the bullets were just whizzing by my ears. Even I was about more than a kilometer away, they were firing at me from behind.
다 지세 열마다 제 음. 다리 요지 근데 노야 다 야슈네 딴 놓고 지라 받는 일 맞아 하고 저도 딴 놓고 들어가려고 했어요 봐. 다 뒤지고 거기서 지라 받는 거요. 조용고도 뭐 해요 지라나 나다 따다 봉군냠도디 지. 뭐가 딴 봉년 이렇게 봐. Then as I was riding on my horse, I could feel someone coming behind me, and as I looked back, it was a beautiful mule that was following us. 근데 다 유산에 챙기고 다 농 그거 누구에게 처리네. 그거지 안에 드는 거 됐네. 나저 자면은 제 뭐한테 저분들가 사용을 다시는 노통문도. 아니. 아니 나 되는 다들 저는 아직 되는 오이. 되는 오늘 김이 찍다. 조간이 내놓고 되느냐 좋아게 되는 투서. 단내야 더블 충분히 넣어서 가만히 있는 게 나니. 다 더블 충분히 난 로투나 되는 건 건도 산 로식이 가래. 저도 가만히 있는 게 저도 건도 그다 공부지한다니야 제노니 빠르리야 잠모야 딸루보다 근데 따지니서서 니야모 요리 그때나야 잠모 건도 칼라서 좋아 그래서 좋아한 게 너무 인상 아주 좋아 다 소고 좋아요. As my horse and we were now running away, I met some people and I asked them to the way to Tabochogorni, because I knew if I could reach this place, I would be able to find my way back to where Tindhu Tulku was. So I asked these people where they were going, and they said they were picking up dry cow dungs to supply to the Chinese. 그 타보충거지 너가 저는 딴 타가보치게 롱토도 자기는 있어. 단내야 저는 로바카 삼이 대개체 하고 있어. 얘네야 진 로바카 삼 제일까지 됐다. 타보충거지 얘네야 로그래. 저는 다 타가보치게 롱토에 보면 있어. 얘네가 가리하나에 주세. 장통라도 다리니가 타서. 얘네가 딜랑고 질 타보충거지 얘네는 통도 그만해. 대대야 건도다 야치. 건도다 야치는 가정 무슨 치료만 그거 진짜 지다 봉이 단지 좀 지지어라. 근데 개본하지 않아도 개마도 나무도 다 그거 진짜 안 놓쳐 되야. So it was bad roads, but even then the horse and I continued on. We asked our way from some nomads, and finally when I reached the place, I found that those three other men who had gone in search of horses, they had found just an old horse. 저는 lama 다 남의 딱까지 중요해서 땅에 보고라다니 짬이 보고라다니 짬이라 다 저는 다이 동가 보고라 되게 요새 lama 잡아. So when Tindhu Tulku saw this beautiful horse, he asked me from where I got the horse, and I said I seized it from the Tibetan nobles. And he said, now we have about 1,000 silver coins, so you please go and give this to the noble family for the horse. 근데 다이 중에서 저 말네 lama como 다 됐죠. 지대 lama 아만. 샤도 교보치 뭐지 말이 되지. 뭐 같은 아니 이렇게 되지. 근데 다게 자가 잘받해. Lama la tadite. Lama amate tidiche. Now I gave the horse to Tindhu Tulku and the mule to his 51-year-old mother, and we continued our journey. This might be a point, but we need. He's been talking about 2 hours, and I don't know whether he needs a break, but some of us might need a break, and I'm not sure about how much time and how's it going. I don't know, but I mean we still have time. It's still okay. Yeah, okay, just checking. Some of us can. What do you think we should do? Do you think there's a lot more to this story? Because I think it's hard for me anyhow, after 2 hours, you know. It's very intense. We can take a break and talk to him later.
This kan yang yo jele shege thanda dung di manglul hayare. 다 용, 다 자를 해래. 자를 해서 뜻단로 서마라. Okay. 개비서다 쳐주 보는 거 되게 좀 공부도 되서긴 와. Tashida yo marwa. 근데 되는 되게 싫어 요 말다. So- 여자 정원에 저 근데 정하는 미시마도 땅에 So if you don't have any more questions, if the story is almost coming to an end, because he's almost at the Indian border now. Oh, I want to hear what happened. Yes, we were. Tell him it's not that we're trying to rush him, but he's been talking a long time, and I'm worried, about wearing out a man. Reta kaisna ruwa nga zu dung gyopu she da lagi me sa dinde mare sarwa. Ta ine chuzu ni ske je she charwa. Ne kale khagi resa. 뭐야. Ta tanda she na digdo. But tell us at the end what happens. 다 자르네. 단도다 좀 때 장가래라. Sari lana gyaga gi sanjam le chara. 장가선도 보살마. Ale 자를 다 공부 투기세티 저희 보는 번. 엄마가 줄에 그때 내가 냈다 고송이. ta nakudi. 못하고 거야 다 쳤네. 당가는 그러고 따다고 자니면 하 그런데 다이 동간이 이게 꼴딱 송이. Thain tonga tongra ni ro. 다이 동간이. Ale. So now we reached Sari, the Tibetan town close to the Indian border, and here I found some of the Chushiganduk fighters, and I sold my horse to Mr. Thupten, who was in India, who was one of the executive members of the Chushiganduk. So I sold him the horse for 2,000 silver coins. 근데 얘나 가지고 다치 당가지 못본다. 이 로주네 데려와. 그 테마에 봤다. 저 성능막 줄지 가서 그렇지. 버거 천지에 동다. 이 친지에 동다. 마자 동다. 다 근데 그저 저는 게 대선 고추에 쇼인. 이제 전에 고추 말이지. Yeah, so this is how I reached India. And if you have any other questions in regard to payment of taxes or how the government administration was under the kings, then I could tell you some more. Yeah. First, we have to say thank you for that very sad and exciting and scary story. 아니 당보 안다 아부캬기 둥셰 바딜라야 둥셰나 유enge ngamta 유enge dilaya tujicheesa. Did the lama get to safety okay? 아니 라마 아니 야구친 조르투르 왜 될라. 나만 내줬어. 나만 내줬다. 그 다다 사자 고만나니. 고마 조르바. 고마 조다 따로 용시 사자 고면 내치니 따라 보기 때시 가족하니 따라. 가디 총래 라마. 가디 총래 라마. 뭐죠? 가자니. 뭐죠 거기로 말해. Yes. Tindhu Tulku reached safely to India, and his monastery is the Sakya monastery there near camp number 1, and he passed away in 1999, and his reincarnation has already been found. I guess, let me ask the people who've been listening, do you have any questions? Because we want people to feel free to ask questions. Does any come to mind? One especially, I don't understand why he told the woman that he was Chinese. Yeah, it was confusing to me Okay. too. Woman on the hill. 아버지에게 리드간래야 김해지 투르와 김해지 투르와 리간에 따체가 두두간에 두두 김해딜래야 큐 자미인스 라임바 디 가르치니 자미인 라고레사 다 잠이 말나. 근데 정말 잠이 내려와. 난 로주 같은 일이라나. 근데 이 제가 지도야 잠이라나 근데 가는 거 있으면 나 나게. 근데 이제 제가 딱 로주 받는 근데 가요 맞다. 근데 동세 받는 Since the village was under the control of the Chinese then, and I thought they would not welcome if she learned that I was not a Chinese, Right. and she wouldn't be honest and truthful to me. So that's why I had to tell her that I was a Chinese. Okay. And 근데 앞에 해야 되는데 그때 로주 받다나야. 근데 그날 이거를 깨자 공부를 하지만 그 람되네. 그때는 거기서 잠 유유 마도 말아. Okay. when we began the interview, we were talking here, you said, I suffered a great deal.
and I think he said because of the Chinese, actually, earlier. Is this the story that is what you meant by you suffered a great deal because of the Chinese? 당기 안주 폐게 깨졌신 데디간에 살와 당기 폐게 깨졌신 데바 데디간에 야미 올라 강에 망고 충순 슬랍순 살와 다 돈조 강에 돈조로와 사다. Yes, these are the sufferings and the problems that happened. Yeah. Yes. And what do you think helped you survive all these hardships? 다 강에 쉬우시 냥차와 다 강에 돈조 간데스니 키니 키투레 삽기도 했어. 다 강에는 용사와 당에. 다 강에 좀 세야. 집다. 보이대 지 야마원에 로테 또만하지. 라투나. 다 강에 시좀 삼은 소원이 같이 걔네 지야 다 보이대 야마원에 쇼쇼마테 nga shasona tikkange de ngano yima tenga shi shinoga ma nga ma shi ngo bodo to toma ta kanga ni setu ju samge tene ngano tin sono sari. So the sufferings that I have undergone under the Chinese, and now it is my hope that India will gain independence from Tibet will get independence from China before I die. And if not, if I die before that, my suffering continues. Yes. How did you reconcile your Buddhist beliefs in nonviolence, not to hurt a bug, nothing, with the actions that you took that were more violent? 캬기 추 낭베 추 디기 무슨 찔레게 담마세스 강에 낭베 추 디기스 다 부찔레게 마세 라비오레스와 and 캬기 치아 디스 any better 시와 마임바스 치고 투요레스 and 디 칸데레사 다케 더 너무 출이야 뭐도 파자죠 한번 먹을 때 나도 야 누구를 시고만 줘라 이거를 딱 잡는데 얘네 이게 대비야 딱 손이 때문에 draw 추고 draw 내가 놓으니 되니 약하고 draw 근데 이제 대등에 잡는 몸보시 말하는 잡는시 줘야 돼. 야 가서 미워하는 사람마다 되고 이제 시험아 추노를 요래 놀랐다도 상대 봐 제바되는 주바이 두퍼til이야 드라싱이 찔이야 정말 돼 손지 때문에 드라싱이다 손지 때문에 싱킹 드라til이야 정말 신 출은 게 돼. 근데 때문에 싸우는 동안 대등에 야마무마가 나는 그래서다 야마니 마동이 세투요 말이 Okay, Buddhist teachings say that it's not only humans, but you should have compassion, even insects like lice on your body. But I consider the Chinese as an enemy of religion as well as Tibet, so I did not consider it a sin to kill a Chinese, because they are enemies of Buddhists and other religion and also Tibet. And so, what advice or message would you like to give the next generations of Tibetans who are living in Tibet or living in exile? Do you have any advice or suggestions? Pela denge pugo kyagana la pugo yore ta peba yorwa dunzule ya lapcha da wakyan khari gyabgi imbesa ta poli ya pugo no raje jale na poli ma ye misi raje jale kimera jara ye pugo no ta che ngaro po tene pugo soma le nge raje jale Yoman, Rajajan, Niga Marilla, Rajaja, Jonse Yoman, Niga Maricun, Tangaro Pod, Tangaro, Tandi Devigia, Tropo, Sindu Pogoli, Tachono Soya, Jangal Keris, Jangal Ken, Jambu Dubokani, Chono Hakumari,
제 되게 누구도 차서 이제 딱 저는 써야 딱 나도 로 내가 산이를 했다 시작하니 뭐 시작하니 딱 저는 솔로 충분히 딱 보여도록 또만 내트도 다시 딱 저는 써 뭐들 싸우는 또딱 대동 거기 생긴 대체니 예쁘고 뭐하는 시에서 저 말아 딱 나는 보고다 나는 리모트니 보면 다 생긴 게 I cannot advise each and every children, and especially I cannot go to Tibet to advise the children in Tibetan children in Tibet. But I always advise my sons and my friends' children and tell them that you are born in India and you have never suffered, not known the Chinese what they have done to us. And we are old people now nearing death. So it is your duty, and you should always keep it in your thought to work for an independent Tibet. 그러니까 It's a good ending. 자식 자기를 보여주지. 그 제주야, 내 노니, 내 분야, 내 파티 맞지, 분야 보지하냐. 내 파티 맞지야, 부모지하냐. 그 말도, 정말 가만한 내게 희사가. 그 들리면 로코나 레니세지 고야 야만 뭐는 두고 때도 근데 시야더니 쇼가나가 잘 제일 좋아요. In 1989, I went back to Tibet, and I found only one sister and a nephew living there, and they told me that all the others had died of starvation. So if you have questions on that, I can tell you. I would have so many questions, but I think for today, I think it would be important because that's another whole story. And if we have time, tell him we would very much like to come back and talk again, if our schedule allows. 단다르와 다 디콜레 티워 진나다 티워 망부티야 요서레 사르와 타이네 단다 뒤주 망부치 아니 제마 콘주 뒤주 지라와 이나르와 아니 양교 계저 티기 인사르와 You had a question? The question was, if you would advise Tibetans to always work for Tibetan independence. That's right. Some Tibetans, believe that the Dalai Lama is a middle way approach to Tibet. Others believe that they'd like to fight a war. How does he feel about it? ane abuchegi pugulaya pheba shunu dunzula lapcha gyawya di ane phe rangje thogores lagi yorwa tanda shunu gashegi gyawram buchengi tanda lam yumadila dobachigi yorwa niya gashegi chikata di shra choyo mare ma jengure la thobdindege yorwa abukhana khadi samgi duesa khadi yabo yore samgi duela 얘는 사야네. 저런 뭐시야. 그런 남게 야뭐 키오나. 그런데 좀 말이지. 저런 뭐 저거는 공기 때 요거도 되게. 얘나요 때 야뭐 키링 말. 키링 말이 상거든. 키밀리면 공화 달라다 저런 뭐 재미 뭐 달로 로지스 딱근데야. 그야 엄마라서야 그런데 좀 말이. 그 재미지네. 근데 엄마라서야 티야 돈나네. 다시 전동 말 써는 거 나로 손손을 해도. 오늘 요새 가서 잠을 키링 말. He feels that if the Chinese will accept, the middle way is the best way. But he is sure the Chinese will not accept the middle way. So open-ended answer. Open-ended, Open-ended. yes. Okay. I think that's your husband is here. I think we want to say thank you very, very much for your time and your story. Very moving story. Tell him very inspirational, very moving. 배 년보다 야보도 쓴 표주 죄와다 종들라 터지체서.